Alguna vez terminéis de leer un libro, seréis la última página, y unos días después, te diste cuenta de que apenas recuerdas algo de lo que leíste. Tal vez pasas horas leyendo cada semana, porque realmente quieres mejorar tu vida. Pero cuando alguien te pregunta qué aprendiste, tu mente se queda en blanco. Tal vez ves a otras personas citar ideas de libros, explicar lecciones con claridad, y aplicar esos conocimientos en su vida, mientras te luchas por recordar incluso el mensaje principal de lo que leíste. Tal vez subrayas párrafos enteros, resaltas frases y tomas notas, pero de alguna manera, el conocimiento se desvanece igualmente. En algún momento, incluso podrías decir a ti mismo, quizás mi memoria no es lo suficientemente buena para esto. Pero, ¿y si el verdadero problema no tiene nada que ver con tu memoria? ¿Y si el verdadero problema es simplemente la forma en que lees? Porque una vez hubo un hombre que leía libro tras libro, pero recordaba casi nada, hasta que descubrió un método simple, usando solo un resaltador, que cambió completamente la manera en que aprendía de los libros. En una ciudad ocupada, donde las personas caminaban con prisa, entre aquellas líneas de movimiento, y los largos días de trabajo parecen mezclarse unos con otros, vivía un hombre llamado Daniel. Daniel tenía 35 años, y trabajaba como contador en una pequeña empresa de logística. Daniel tenía lo que la mayoría de las personas consideraría una vida estable. Tenía un trabajo fijo, un pequeño apartamento, y una rutina que rara vez cambiaba. En papel, no había nada obviamente mal en su situación. Pero por dentro, Daniel sentía una frustración silenciosa. Cada noche después del trabajo, intentaba mejorar su vida. Compraba libros sobre productividad, éxito, psicología y liderazgo. Su estantería comenzó a llenarse, poco a poco con títulos que prometen crecimiento y transformación. Sin embargo, a pesar de todos esos libros, Daniel sentía que su mente seguía igual. Su apartamento mostraba señales de una vida atrapada en la repetición. Un ventilador en el techo hacía un pequeño ruido cada noche. Una bábala sobre su mesa de lectura parpadeaba de vez en cuando. Su colchón descansaba directamente sobre el suelo, junto a pilas de libros esperando ser leídos. Sus zapatos de trabajo estaban junto a la puerta, después de largos días revisando hojas de cálculo y informes financieros. Sus manos a menudo se sentían cansadas después de horas frente a la computadora. Pero más que cansancio físico, Daniel se sentía mentalmente agotado. Sentía que intentaba crecer, pero sin avanzar realmente. En el trabajo escuchaba a sus compañeros hablar sobre ideas que habían aprendido en libros. Discusión estrategias, hábitos y lecciones que habían cambiado su forma de trabajar. Algunos incluso aplicaban esas ideas a proyectos y recibían reconocimiento de sus supervisors. Mientras tanto, Daniel se daba cuenta de que apenas podía recordar los libros que había terminado semanas antes. Había intentado muchas formas de solucionar el problema. Intentó leer más despacio para absorber mejor la información. Intentó resaltar grandes partes de las páginas para no perder nada importante. Llenó cuadernos con resúmenes y frases destacadas. Pero ninguno de esos métodos pareció producir un cambio duradero. Una noche su madre lo llamó por teléfono. Durante la conversación, le hizo una pregunta que permaneció en su mente mucho después de terminar la llamada. Con una voz tranquila le dijo: Daniel, trabajas tan duro para mejorar. ¿Cuándo empezará tu vida a sentirse mejor? Daniel se quedó en silencio, sin saber qué responder. Luego ella añadió suavemente:
pasas tanto tiempo intentando aprender, pero parezco siempre estás frustrado. Después de colgar, Daniel se quedó sentado en su pequeña mesa de lectura, mirando el libro que tenía frente a él. La verdad era que Daniel no era perezoso. Todas las noches después de largas horas de trabajo, encontraba tiempo para leer. Pero todo ese esfuerzo no parece cambiar nada en su vida. Estaba trabajando duro para aprender, pero sin resultados. Un pensamiento volvía a su mente una y otra vez. Tenía que haber una mejor forma de aprender de los libros. Unas semanas después ocurrió algo que lo obligó a detenerse y reconsiderar sus hábitos. Después de quedarse hasta tarde en la oficina, terminando informes financieros, se sintió completamente agotado mentalmente. Incluso leer una sola página parecía difícil. A la mañana siguiente decidió visitar a un médico porque el cansancio le preocupaba. El doctor lo escuchó con atención y explicó algo que le sorprendió. La sobrecarga mental puede ocurrir cuando una persona consume demasiada información, sin dar al cerebro una forma clara de organizarla. Entonces el médico dio una frase simple pero poderosa. Aprender no se trata de cuánta información lees. Se trata de que también procesas lo que realmente importa. Y esa frase se quedó en la mente de Daniel. Más tarde y esa misma tarde, Daniel caminó lentamente por un parque tranquilo cerca de su apartamento. La ciudad estaba calmada y el cielo comenzaba a oscurecer. Se sentó en un banco de madera, pensando en todo lo que había escuchado. En ese momento se dio cuenta de que había estado leyendo como alguien que colecciona información, en lugar de alguien que busca comprensión. En ese instante tomó la decisión de cambiar su forma de aprender. A la mañana siguiente regresó al mismo parque antes de ir al trabajo. Mientras estaba sentado en el banco, notó a hombre mayor leyendo un libro con gran concentración. El hombre parecía tener cerca de 70 años, y tenía una expresión tranquila y reflexiva. Leía lentamente y de vez en cuando resaltaba una sola frase antes de pasar la página. Con curiosidad, Daniel reunió el valor para hablar con él. Le preguntó cómo lograba recordar lo que leía. El hombre sonrió amablemente y lo invitó a sentarse. Daniel explicó que le encantaba leer, pero que olvidaba la memoria de lo que aprendía. El hombre escuchó con atención y luego le ofreció una observación que cambió su perspectiva. Dijo que la memoria de las personas leen como si cada frase fuera igual de importante. En realidad, solo unas pocas ideas en cada libro son verdaderamente valiosas. La mente recuerda mejor cuando se ve obligada a elegir lo que realmente importa. El hombre le mostró el resaltador que estaba usando. En lugar de marcar muchas líneas, elige solo la idea más importante de cada página. Luego explicó un método simple. Mientras lees, resalta únicamente la frase que captura la idea más valiosa de la página. Al final de cada capítulo revisa esas frases y elige la idea más importante. Escríbela en un cuaderno y piensa cómo podrás aplicarla en tu vida. De esta manera, el cerebro comienza a organizar el conocimiento en lugar de acumular información al azar. La lógica era clara. Si una persona lee un libro por semana y extrae 10 ideas poderosas de cada uno, al final del año tendrá más de 500 ideas significativas. Y esas ideas pueden influir en decisiones, hábitos y oportunidades a lo largo del tiempo. El hombre animó a Daniel a practicar este método con constancia y observar cómo cambiaba su experiencia de lectura. Daniel decidió seguir el consejo. Al principio, el proceso se sentía más lento
que su forma habitual de leer. Elegir solo una frase per página lo obligaba a pensar más profundamente. Pero después de algunas semanas comenzó a notar una diferencia. Recordaba con claridad las ideas principales de cada capítulo. En el trabajo podía explicar conceptos de los libros que estaba leyendo. La lectura dejó de sentirse como una acumulación de información, y empezó a sentirse como comprensión. Meses después, Daniel notó algo en más importante. Las ideas que recordaba comenzaron a influir en sus acciones. Empezó a aplicar conceptos de los libros para organizar mejor su trabajo y mejorar su forma de planificar. Su supervisor notó sus aportes durante las reuniones. Con el tiempo, Daniel recibió una promoción dentro de la empresa. Incluso después de mejorar su carrera, Daniel siguió utilizando el mismo método de lectura cada día. Cuando sus amigos le preguntaban cómo lograba recordar tanto de los libros que leía, él respondía con una idea simple. Leer no se trata de terminar libros rápidamente. Se trata de identificar las ideas que realmente importan. La historia de Daniel nos recuerda algo poderoso. El cerebro humano aprende mejor cuando la información se filtra y se organiza. Leer más páginas no significa automáticamente entender más. Lo que realmente importa es identificar las ideas que tienen significado y pensar cómo pueden aplicarse en la vida. Si disfrutas leer pero sientes que olvidas demasiado, puedes probar este método simple. Elige un libro que te interese. Lee con calma y resulta solo la idea más importante de cada página. Al final de cada capítulo, revisa tus resultados y escribe la lección más valiosa. Luego, piensa cómo podrás aplicar esa idea. Si practicas este método durante varias semanas, probablemente notarás que los libros permanecen en tu memoria por mucho más tiempo. Si este video te resultó útil, puedes apoyar el contenido presionando el botón de me gusta. También puedes escribir en los comentarios qué libro planeas empezar a leer. Tu comentario puede inspirar a alguien más a comenzar su propio camino de aprendizaje. Comparte este video con alguien que ama los libros, pero le cuesta recordar lo que lee. Y suscríbete a historias de motivación real para más historias motivacionales y ideas. Prácticas que te ayuden a crecer, aprender y construir un futuro más fuerte. Recuerda esta idea simple. Leer no se trata de cuántos libros terminas, sino de cuántas ideas realmente entiendes y aplicas. Piensa en el próximo libro que abras. ¿Qué idea podría cambiar la forma en que piensas o actúas? Tu yo del futuro podría estar esperando esa única idea. Now translate this script in Spanish language, but make sure its tone and structure don't change.